Hello all, this is Dr. Sri Lalita talking about optical fibers. Here we will look about everything related to optical fibers. If you suppose a straight hall, the everything in that hall can be visualized when you focus a torchlight as shown. If the hall is twisted, ila bends anni unnappudu, how will we visualize each and everything is, we'll place the mirrors at bends so that the light gets reflected properly and each and every part of that particular hall can be visualized. This is the basis of optical fiber working, that is total internal reflection. The characteristics of optical fiber are, it looks so, it is made up of glass, it is transparent, it is flexible, easily bent, it is as thin as a human hair and uses the infrared region of the light as shown by the red line to transmit the data from one end to the other end in the digital form. Digital form is ones and zeros as shown here. So it is made up of glass, transparent, flexible and transmits the data in the digital form. The principle of optical fiber is total internal reflection. To understand that, ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము టూ డిఫరెంట్ మీడియమ్స్. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగేదానికి బేసిస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో అవుట్ సైడ్ ఉండేది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ 1, ఇది డెన్సర్ మీడియం గ్లాస్, హై వాల్యూ ఆఫ్ 1.5. హియర్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్. ఆ క్రిటికల్ యాంగిల్ వీఆర్ రైటింగ్ like this. Based on this, total internal reflection happens. So this is the structure of optical fiber, which will be like this. Here this is a core, 3 parts untai: core, cladding, outer layer. Core is made up of doped silicon. As we are talking about glass, it is a other form of sand, so doped silica. Cladding is made up of natural silica and outer layer, which is a coating, is a plastic. So this is the total internal reflection process using which the light transmits from one end to the other end. So ila ikkadi nunchi light vachi a point daggara padte, that is a small angle. A angle we call that as acceptance angle, as we have discussed already in the online class. So once when the light falls at the point A, ఇటువైపు బయట ఉండేది ఓఏ రేరర్ మీడియం, లోపల ఉండేది డెన్సర్ మీడియం గ్లాస్, కాబట్టి అక్కడ అది రిఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. బి దగ్గర టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, బికాస్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ కండిషన్. సో బీసీ ఈజ్ ద టోటల్లీ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో ఇలా కంప్లీట్గా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్తో ఓన్లీ త్రూ ద కోర్ the light passes from one end of the fiber to the other end, as we are showing here. Cladding just supports the light to stay within the core. So coating ఏం చేస్తుందంటే, కోరు క్లాడింగ్ రెండు సెన్సిటివ్ కాబట్టి that protects them. So this is the applications of optical fibers in medicine. The major application is endoscopy. ఎండోస్కోపీలో ఇలా ఆప్టికల్ ఫైబర్లో నుంచి లైట్ ఫామ్ చేస్తూ that is made to get into the human's body like this. అది వెళ్తూ ఉంది చూడండి, ఆప్టికల్ ఫైబర్ లైట్ని తీసుకొని ఇట్ గోస్. దిస్ ఇస్ ఇంటెస్టైన్స్ టెస్టింగ్ అనమాట. అంటే కడుపులో ఉండే పేగుల గురించి టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్ని ఇట్లా పంపిస్తారు అండ్ దే విల్ మేక్ దెమ్ ద పేషెంట్ టు స్వాలో దట్. సో అక్కడి నుంచి అది పోయి చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ones which we have already discussed. This is a revision part. It transmits the light. It is used for the telecommunication and medicine.